Are you ready to learn everyday English? Lesson 53. Let's go. 충고나 제안을 할 때 해야 해요. should. 당신은 해야 해요. You should. 먹는 것은 To eat. 당신은 먹어야 해요. You should eat. 건강한, 건강하게. Healthy. 당신은 건강하게 먹어야 해요. You should eat healthy. 그녀는 해야 해요. She should. 잠에서 깨는 것은, 일어나는 것은. To wake up. 그녀는 일어나야 해요. She should wake up. 그녀는 일찍 일어나야 해요. She should wake up early. 그들은 해야 해요. They should. 돈을 아끼는 것은 To save money. 그들은 돈을 아껴야 해요. They should save money. 운동하는 것은 To exercise. 당신은 운동해야 해요. You should exercise. 정기적으로 Regularly. 당신은 정기적으로 운동해야 해요. You should exercise regularly. 이것은 좋아요. It is good. 당신한테, 당신에게. For you. 이것은 당신에게 좋아요. It is good for you. 당신은 정기적으로 운동해야 해요. 이것은 당신에게 좋아요. You should exercise regularly. It is good for you. You should exercise regularly. It is good for you.
조심하는 것은 To be careful. To be careful. 당신은 조심해야 해요. You should be careful. You should be careful. 이것은 위험해요. It is dangerous. It is dangerous. 당신은 조심해야 해요. 이것은 위험해요. You should be careful. It is dangerous. You should be careful. It is dangerous. 그 남자는 해야 해요. He should. He should. 말하는 것은 To tell. To tell. 나에게 말하는 것은 To tell me. To tell me. 그 남자는 나에게 말해야 해요. He should tell me. He should tell me. 나는 해야 해요. I should. I should. 잠자는 것은 To sleep. To sleep. 나는 자야 해요. I should sleep. I should sleep. 나는 더 자야 해요. I should sleep more. I should sleep more. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.